And Abuja branch, one of the most peaceful branches in Nibo worldwide. There can never be an absolute peace in any system, starting from families. There can never be an absolute peace. Onye si no nwere onye ikpe a na-ekpe na ngwulubebe ya wenye aka enu ka ngwa ya. A na-ekpe ikpe. The most important thing, ability to reconcile. Nibo with that great potential, and by the grace of God, we shall overcome, we shall reconcile. I guess even on the right path. Onya kanji bebe. Unu na struggle for freedom. Unu na struggle ko unu ga-ekwu onye ga-achị Abuja. All struggle mbido 5 years ago. And onye ọbụla kwụ n'eziokwu must triumph no matter the time it takes. Mụnwa na-alụ ụzọ. That's anọ m na construction industry. Onye si m na mmemme kete na mma awụ PG Nibo, mma asị a na-asị no punishment. But when God called, said I should go and intervene, and what am any option? Ihe mee nji bịa zọ PG Nibo na the time mpụta ewu PG 5 years ago, there was move to impeach the king of Nibo. Onye amara ibe a na-ekwuzi ka evotuo ma ya ewofu eze ma na ara ewofu eze. And obodo niile ewofu eze ha na-enwe nnukwu problem maka ọchukwu na-eme eze. Mgbe ju ese si kedu ibe eze me akọwata anya nwere anya ụmụazụ ghọta ka nsi ghọta nsi na mma contest PG against the incumbent. By the grace of God, enwere m 750 line bido na-ekete luo na be m incumbent nwee 300. Mgbe bata ụfọdụ mee meeting si onye tikwe na-egburi akpa ego na okwe na nkwa na ya na-atụ ụtụ ma ọ bata na oge eji ego echi Nibo. Anyị mee n'elu mee na ana nwere ihe anyị metenwu. Anyị wee mee internet invent onya ka anyị ji nwee Nibo forum to reach every person all over the world. And today Peter Obi si na Nibo the most organized community enwe na Anambra State due to that forum. Obodo ọhụrụ na-enwere challenges anara eme ọhụma. Ibu unu nọ n'ahụ challenges. Unu tap all the benefits oge unite unu more. But even na ayọwụ ndị anwa agọtara mgbe ọ na ha ji gọta si nabata ha anyị ncha wowu ibe. Ọkwunu ya nabata ha. N'ọlụ na nkwuru nọ ọ ya abịa to iwu nọ na majority. Onye ka m be confirm ka mmakene mmadụ ole nọ nka. Adị m overwhelmed. Unu nọ na majority and unu kwụ na the right path. Coming to what we have done na Nibo. Nibo Law Civic Center for 38 years, Okwere Ololo. And they were meeting so onye tikwe n'ego na government body na Okwere ka ewepụ eze na ọ ya anwụ na power. Mgbe kete ekpere one night, wee so onye nwe anyị ka ezigbo iji mme ihe. Somebody come na phone by 2 a.m. Onye agbanyezikwana phone ya ma ọ naba. Na-arapụ phone on. The main message we did 1 a.m. anytime. That man wee sị m na mgbe a na-alụ ahịa eke na onwe agreement eme si onye lụọ ahịa n'eri shop n'eri na oye ewu ise Nibo ewele ise mara akpa ahịa nsị a ojide agreement maka ọdụrọ na handover note enye m nweta the agreement ọwụ na ahịa niile alụ na-eke dị 120 something wee jụọ ha ka egbenu 56 Nibo kete onwere onye za nwunye. Mgbe kpọọ ndị executive m sịa na anyị ga-erivoke 56 ama Nibo kete na-ezuli ezu. Ha sị kedu ndị nwunye akpọchichi ahụ ha sị na ndị nwe Nibo na anyị achụfụ anyị. Nsịa na ọ dị beta na achụfụla anyị na anyị nọ 4 years n'ọfịs onwere ihe anyị ma achieve. Amecha ekwete sị m jiri aka m kwuo. Ekwuzie m ya Nibo wee revoke 56 shops na eke lụtụrụ Nibo eke ndị big men free of charge. I will lease out. Nibo will raise 11.2 million naira. Onya na anyị roof civic center. Onya na anyị windows na civic center. Onya na anyị tiles n'ime civic center niile. We complete a public conveniences deposit eke. Nibo we nwetekwe confidence in the administration of Nibo Union. Ego wee dawazie asizie na internet
omenyi weta isi mmiri eweta onye nke weta ego na-adagbukwa ya adagbu ha olu n'ibu aka anyị wee bido biko kpọrọ ụmụ nwunye anyị aka ahụghị obodo nke mma ya adata mmechi arọ Abuja anụma akwụkwọ nwaanyị na-ejiri adata ụlọ mmete ya n'ịntanetị tata anyị wee bidozie wee perform wa social responsibilities of a union. The first one bụ na ndị ori zutere ori n'Ọka wee na-agbalị egbe na-anapụta na eke nnibo onye ọwụ na-atafụta ọsọ. One lady arụ adịchara ekeche n'ọkpa oso nwere ụgba ha gbanye mgbọ na-asa n'ahụ ọda ebe ahụ was bleeding. O nwere ike to her rescue. Immediately I got the phone call. I directed our social chairman welfare. Si avulie baba na anyị nwere ga eji treat eje n'Ọka major operation Nibo Union kwụrụ ụgwọ the girl dị ndụ wee ruo today. O nwere ejima kpala ejima ibi acid ndị be odogwu mejee nwụrụ na ọ na mortuary 5 good years onye ọnwụ na-agbachi nkịtị. Nibo Union wee jee orthopedic wee jụcha ese asị nọ 720,000. anyị jee n'ịntanetị yọrịa yọta the money ejimia nke dị ndụ si na ara emie I vuo police vuo army vuo SSS bata na compound ha wit ndị ọbịa anyị kpọta nwanyị enye Paul Odogwu ajụ ese nwunye ọwụ na nwunye eche ịmụ nwa n'ụlọ ọgwụ nwụọ 6 years ago dọ na mortuary for 6 years onye ọnwụ na-agbachi nkịtị. anyị jee na mortuary n'Ọka chọgide chọta nkozi nọ for 500 and something thousand bupụtakwu ya jee nye this couple mụta ụmụ na-ese 4 boys and a girl. Ọ nọọsụ treat Paul na orthopedic duru the whole children nke eje school tata echi nke nne eje. When it came to our notice anyị je into agreement with the nurse etinye ụmụazụ ahụ niile na school Nibo Union na-akwụ ụgwọ ha ncha tata ha ncha na-eje akwụkwọ. Chairman ụlọ omenyi na-akwụ ụgwọ akwụkwọ one of them isi mmiri sokwu enye aka nke anwa ga anyị wee chọwa ụmụ nwanne anyị tọọ n'ụlọ ọgwụ. Onwe ndị agha wee treat chee bill lụrụ 300,000 onye anwa recover amanye chen n'ọkpa manye n'ụlọ ọgwụ ọbụla onye Nnibo. Anyị jere rescue pancha nke anyị jide akwụ ụgwọ ya dufutie maazị echeta onye ha dị. Luckily onye mụọ mmanya banye ezigbo aha all my parents ban good luck ọ bụrụ maka nke Abuja ka m ji zawa ya. So wee daba na gọvanọ Anambra na mụ na ya gụ na Nsụka na mgbe obi na mba na-efu ha mụ nwa uchiaman ekele mmiri nsa na o enye Nnibo mmiri wee nye anyị water scheme Nnibo 250 million naira. Ndị obodo oyibo ruo ụlọ ọgwụ abịa ịkọ akụkọ mgbakwu gọvanọ sa na ndị jikwa ụlọ ọgwụ akparị anyị ewere na habilitate maternity gbogbo ibinata Nnibo ha ya zama maternity anyị ahụ. So even na you na awụrụ ihe ọzọ Ezike High School anyị jekwe n'Ezike High School ụlọ niile dị na ya dachara ada. Anyị jee mewe pati emeketa pati akwụsị atụwa ego niile anyị nwetara na pati eme na December last year anyị ewego onye rehabilitate 1 block of 5 classrooms n'Ezike High School. Mkpọ gọvanọ si na anyị lụrụ nke kedu nke ịlụ okwe anyị nkwa 5 million ka anyị wee nwekwa 2 more blocks. anyị na-eji ije ebe a. The only 4-star hotel in Anambra State. The only 4-star hotel in Anambra State. Nwanne anyị nwoke lụchara ya eje mkpọta gọvanọ ọgbaghị enye not only na ọ gbagheche enye gọọmenti guest niile na-abịa na gọọmenti house na alalụzụ na Nnibo ha. For the first time in the history of Nnibo anyị pụtara gọvanọ ọ bịa ihe eji be Ezike ọ bụrụ bụla n'ịntanetị o nwere ihe ọ dọpụta ka o hiche eji a na-eri ji na nkịtị o nwere ihe dịka peace ọgụ unu n'ụba ahụ nneneta ọgụ
unu ya ahụ progress ga-abịa na individual families of all of you. Unu ga-ahụ progress ga-abịakwu na Abuja branch as a branch. Ibe niile na-emenu with consent of God. Onye agbaghị mgbe okpuru ọ ghara progress. Ọ mgbe okpuru a na-agba m na Nnibo ka gọvanọ jizi nọkata nye m phone number, nye m email, anyị na-send the text message. Ọ na-ekwurewu n'ọnụ ịmadị ka awụrọ mmadụ. So anyị ekwu Abuja n'ọnụ, mana Abuja is the most successful branch anyị nwere, the most powerful branch, and it will remain so. Mgbe a na-atọ mmadụ na Nnibo, anyị fọmụ vigilante. Abuja butere pick-up na-akpọvunye anyị. Pick-up na-abụ aka nọ n'ụzọ wee luo taa. Ọ na-akọstụ anyị average of 35,000 ikipụ on the road. Anyị abịanugo yu na ego su na fuel bụ. Ọ ihe o kwesịrị iwu. Government is supposed to be a going concern. Unu eluzugone hope in the struggle. Unu aka abụọ anything. A na-akụkọ na mmadụ kpọmba 2 AM. Si na nje ahụ egbuo m. Nsị anyị maa na iyi ebu m gwa m abaghị gwa m ebe nọ ka m bịa buru ụzọ gbuo gị. Ọkọ fonu ya. Ọ bụ ohu onye na Abuja branch butere kọmputa manyechaa n'Ezike high school. Ọ nọkwa nke a mee ka ọ na-amara anyị macha. Iji ebe a n'Ezike high school kọmputa 50 dị internet ready. Ụmụazụ anyị na-ejezi n'intanet. Ibu na Ezike nọzikwu n'intanet ma ka ọ na-ezike aka. Ejekwu m ya Peter Obi gọvanọ anyị sị na ọkụ na-atapụzikwa ya na Nnibo. Ọkpọ ndị NEPA jụọ ihe dị involve edozicha ihe niile dị n'Ọka. N'Ugwu Arụ ewere ọkụ na Nnibo ma a na-ewere everywhere. Kedu ihe na-ese? Asị m azọ na PG si na mma azọ n'Ọchukwu si m zọ. Mgbe irizie ndị nwa si m azọ na agbawaza mgbe okpuru. Ọrụ dị sentiment na Abuja. Emeka chọọ ịzọ chairman asị anyị azọ na unu kwụli ya n'azụ winie anyị ya akwụgide ya n'azụ ọchịa 2 years ahụ. Nnekweni peace m na-ekwu okwu. I'm not a coward. Peace a ga-enwe na Abuja wụ omenyichicha 2 years ekpokokwa mekwa election ọzọ. Abuja emekwa election, there is no going back. And God is with you. When you say na God is with you, meeting niile ahụ unu na-eje na-ana by 8 PM 9 PM ọ na-atụ m egwu. And unu mecheli enwere onye hụ unu, onwere onye merụ arụ, ma ndị nwa sị na ha na-atụ ihe ọtụtụ atụtakwa unu. Ihe nna ayọzi new chairman of Nnibo Abuja, biko change in time m ji eme meeting. Onye je ọ nalụ mgbe chi ga-adị. Ọ dịrọ mma na a ga-emegide meeting ọ na-akụ 9 PM 8 PM. N'Igbo kwen! N'Igbo kwen! Unu kpọkwa m ọzọ mma abịa demen.